Welcome you to our second panel of the day. We're going to be addressing just energy transitions in oil producing countries such as Iraq, Algeria, and the various countries of the GCC. I am Max Skelton. I am a medical anthropologist based at the American University of Iraq in Suleimania, and I'm director of our Institute of Regional and International Studies. And I'm part of a team which includes Shayan and Dr. Zimkin Ali Salim, as well as Banu Omar, who's also here from our institute, who produced this report with ARI, which we are launching today officially on just energy transitions in Iraq. And Iraq, in many ways, bridges the conversation that we just had on energy transitions in conflict-affected contexts, and this panel, which is focusing more on this specific context of oil-producing countries. As we heard in some of the previous panel discussions, for the last several decades, energy and energy policy and energy infrastructure have been at the heart of the logics of war and the strategies of war in Iraq, and not to mention the drivers of war. In 1991, which internationally is known as the Gulf War, but in Iraq, it's the Kuwait War, the American War, this was a time in which aerial bombardment of Iraq's electricity infrastructure really brought the whole system to a halt. There was targeting both on the power supply side, but also the power transmission side. The whole transmission network was pretty much dismantled. And if I don't have time to go into a big historical discussion right now, but if you go all the way to the present today, you have this weird conundrum in Iraq where you have a country that has, since 2003, maximized oil production in every way possible, but at the same time still has many of the distribution and transmission problems that are this, in part, a legacy of conflict. And so you have very spotty electricity, even though you have a lot of oil. And it is basically an oil-driven economy. About 90% of all revenues in the country are related to oil. And so this creates a real bind for talking about questions of transitions, because on the one hand, everything from public salaries, which are a massive part of everyday livelihoods, to the sort of normal business on the street, sees oil production as part and parcel of this kind of post-2003 economy. But at the same time, we all know the public health effects, the problems with gas flaring. And so you have a real kind of bind between economic sustainability and livelihoods and the kind of public health and environmental consequences. So one of the ambitions of this report, which Shayan will go into more detail today, was really to think through, what does justice mean in this context? How do we even imagine an energy transition in a place like Iraq? Now, today we're not just focusing on Iraq, by no means. We're looking across the region. And one of the things that all of our panelists want to emphasize is that though there is a common thread here, these are oil-producing areas and oil-producing countries, these are very different contexts, very different state-society relations, very different energy policies, different infrastructures, different histories. And so we need to, on the one hand, have a kind of shared conversation, but also note these contextual differences. Our panelists today, represent different parts of the region. So Adam Mokrani is an attorney and a researcher with the Arab Reform Initiative, and he's focusing today on Algeria, although he can speak more broadly to North Africa and Tunisia. Radwan bin Hamadou is Director of Research and Policy at EarthNow, which is based in Qatar. Shayan Kamal is with us as a research fellow at the American University of Iraq in Suleimania. And then Dabia Al-Muhannadi is Associate Professor in the College of Science and Engineering at Hamad bin Khalifa University in Qatar. So we'll start with Iraq for a second. And by the way, we're just going to do one round of questions, and then if we have enough time, we'll do another round. And so please keep your
kind of opening response to around 4 or 5 minutes, and then we'll come back around for the second one, okay? So the report, Cheyenne, basically shows that environmental organizations and environmental activists in Iraq really define justice and energy justice in terms of harm reduction within the oil sector. What does this, particular understanding of environmental justice mean for a just energy transition? بداية أنا سعيدة جدا لوجودي اليوم معكم. فالسؤال هو لماذا يعرف منظمات المجتمع المدني في العراق التحول العادل للطاقة كبداية بالبدء بتقليل الأضرار؟ والسبب هو وعي هذه المنظمات المجتمعية والمنظمات البيئية لأهمية ومركزية عاملي الوقت والتدرج في هذا التحول، آخذين بعين الاعتبار الوضع السياسي الاقتصادي الموجود في البلد. فيعني مثل ما ذكر الدكتور ماك بأن 4 عقود من الحروب ومن الصراعات ومن يعني من هذه الصراعات أدى إلى ترك البلد في حالة فوضى من ناحية البنى التحتية ومن ناحية ضعف مؤسسات الدولة ومن ضعف المؤسسات الرقابية. وهذا الفترات الطويلة من الإهمال والتهميش أدى إلى اعتماد الاقتصاد العراقي كليا على النفط. فمثل ما ذكر أيضا بأن الاقتصاد العراقي حاليا يعتمد كليا على المردود الصادرات النفطية، وهذا ما أدى إلى ما نسميه ب يعني هذا الاعتماد على الاقتصاد النفطي منع البلد من أن تقوم بتنويع مصادر الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد. فلذلك يعني المجتمعات والمنظمات تفهم أهمية أو الارتباط المباشر للاقتصاد النفطي بحياة الأفراد وبالاستقرار الاقتصادي للأفراد. وهذا الاعتماد أدى إلى ما نسميه بالstructural bind أو نسميه بالعربية بالقيد البنيوي. فما نعنيه بالقيد البنيوي هي أن المجتمعات، خاصة المجتمعات التي تعيش في المدن الأكثر إنتاجا للنفط، مثلا مدينة كركوك، مدينة بصرة، خاصة المجتمعات التي تعيش بالقرب من مصادر الانبعاثات الغازية، بالرغم من أنها مدركة للتأثيرات البيئية، بالرغم من أنها تعيش تحت هذه السماء الملوثة وتستنشق الملوثات بشكل يومي، هي بنفس الوقت مدركة بأن هذا الاقتصاد أو هذا القطاع هو أيضا يعني يضمن الاقتصاد الفرد ودخل الفرد. فلذلك هناك نوع من الترابط ما بين، يعني هو هذا نفس القطاع الذي يأخذ يعني يستهتر بالاستدامة البيئية وبصحة الأفراد، ولكن يعتمد الاقتصاد الفرد والعوائل على هذا الاقتصاد. فلذلك المجتمعات المدنية في العراق تعتقد بأن التحول السريع هذا التحول غير ممكن، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا هو عادل اجتماعيا، يعني آخذين بعين الاعتبار هشاشة الوضع السياسي المحلي واعتماد الأسر الفعلي على الإنفاق الحكومي التي هي مصدرها من النفط. Thank you, Shayan. And I think we'll come back. I mean, one thing I think we also want to, our report is not making the argument that renewables are not important or that renewables shouldn't be kind of brought into the picture here, but there is a real, very palpable understanding among Iraqi environmental organizations that fundamentally the first step in sort of thinking about energy transitions and energy justice in Iraq is around harm reduction within the oil sector because of this political economy of energy. So thank you, Shayan. And we'll come back to you for more perspectives from civil society in a second. In the, Radwan, in Iraq and in many, I would say, Middle East countries, there's often a perception, a collective perception, that certain GCC countries really represent kind of like a success story in a way, that they raise living standards, there is infrastructure that's more reliable,
but this is kind of an external perspective. We want to, if you could take us within the kind of discussions within the GCC around these kind of questions of state-society relations and how energy policy and wealth distribution shape those relations. Thank you. And thank you for having me today. So yeah, indeed, it's true. It's true that the GCC countries have been leveraging these revenues from the oil and gas in order to create a modern infrastructure, welfare services, and also a kind of stability, a social stability, but through redistribution. So this redistribution created this kind of rentier regime within the or a social contract within these countries. We are moving away from this model because of the need of moving to a low carbon economy for some of their commitments to the international treaties, but also into the needed diversification of their economy in order to the instability of the energy markets. They need to secure other revenues within these countries. Then there is this kind of rentier contract and social contract that is being disturbed and is no longer into the redistribution of wealth, that there is this agreement between the regimes and the population, citizens and also expats. So it's no longer this redistribution, but mainly into access to skills, access to jobs, access to services, while there is a reconsideration of the subsidies that are given to the water, to the energy, so electricity and so on. So the VAT is introduced, and other taxes are introduced in some of those countries. So this contract is changing rather than from a rentier redistribution model into a more opportunistic model for the citizens, mainly to secure for them jobs and skills and services, rather than in distribution of revenues. But this is just the last minute to put some nuance into that. Not all the GCC is unique and it's only one model. While you have in Saudi Arabia with the Saudi Vision 2030, Qatar in terms of Qatar National Vision 2030, they do have the same kind of mission in terms of diversification, but how it is done, it's done in a different way between Saudi Arabia and Qatar, for example. I'm not touching so much UAE that has a mixed model because of the Emirates. Some of the Emirates are not really relying on energy, on oil and gas. But between Saudi Arabia and Qatar, there is a big difference in terms of how the implementation of this vision is developed. While in the Saudi Arabia is more about the private sector growth that is the essential here within the country. And there is a need for securing employment for citizens. While in Qatar, it's more about sustainability and the knowledge-based economy that is more promoted in terms of maintaining a social welfare for education, for health, and so on. So this is the outcomes of this economic diversification and the energy transition by decarbonizing the existing differences, the existing industries within the countries is not the same within the GCC countries. And that provide, for example, some opportunities, for example, in Qatar, where we more I know more the ecosystem there is the opportunities for innovation, the investment in new technologies that will make the energy transition more efficient by moving away from carbon heavy industries. And Dr. Dalia, I'm wondering if you could kind of pick up where Juan just left off there and kind of think about, across different GCC countries, what are the kind of technical both opportunities and obstacles for
moving towards renewables and that kind of energy diversification effort. Thank you so much. And thank you for hosting me here. It's a pleasure to be back in Beirut. I think Dr. Alwan has set the scene pretty nicely. Even though the GCC countries have very similar background in terms of the governance structure, they have their own individual priorities when it comes into doing their own energy transition. So Dr. Alwan mentioned Saudi is different than Qatar. So if we look into that, for example, Saudi is a huge country. It has many geographical regions with differences. So you have access to different types of renewable energy that can be done. So Saudi has an area in the south where you can be potentially producing biomass, for example, for biogas. Saudi has access to wind energy and looking into solar at the same time, looking into acquiring more of nuclear energy to reduce their own demand because the energy demand within the Saudi population is growing. It's actually going very large. And that puts a strain on not just the local energy consumption. It means that they can export less of the hydrocarbon, which would mean less income that would come to help doing the diversification efforts that are announced. There are some big plans like NEOM, for example, with hydrogen. There has been talks about green hydrogen. More likely it will be more of like blue hydrogen and blue ammonia and these kind of products because of also the availability of geological storage for carbon dioxide, which makes carbon capture and storage quite nicely. Whereas in Qatar, I think the most dominant form of renewable energy would be then solar. But that would be limited again to how much solar can be integrated into the existing system. The grid, even though it's constantly being upgraded, it cannot withstand to be 100% renewable. UAE, for example, they have also moved towards nuclear. In Bahrain, there has been talks about the use of small modular nuclear reactors, which are at smaller scale. Bahrain now it's a different story as well. The oil is rapidly depleting. And they also have an increase in the energy demand locally. And with the diversification efforts, like the use of, for example, AI, trying to attract the data centers and getting into the semiconductor game, that requires a lot of electricity. And the sales pitch that the GCC was doing is, we have the cheapest electricity in the world. Why don't you come to us? And the cheapest electricity in the world comes as a result of having the hydrocarbon generated electricity. It's not the renewable energy electricity. And if those come into play, then we have the other side of the problem that these would require massive amount of cooling. And we know how to do cooling well. Then it would be more of like a technical solution. How would you do that? How would you produce electricity to be competitive, to attract those foreign investments and do the diversification efforts? Yeah, so it's a little bit different. There is also some movement in Oman with hydrogen. I think they're one of the few countries in the GCC that have looked into hydrogen for 2050 as part of the mix, still part of the plant. In Kuwait, for example, they are looking into the use of more of LNG, and they are actually going to import that from Qatar. And Qatar is supplying LNG for the current use to UAE, Oman, and Kuwait. So within the GCCs, there are some with surplus of energy that helping transition other terms of energy forms. Like, for example, they still have some oil desalination facilities, which makes no sense. So it's just about aging infrastructure that would be replaced with the newer technologies that would make it easier to be replaced and integrated with renewable energy. And I think those would differ a lot based on the local demand. Thanks, Dabia. And when we come back around to Radwan and Dabia, we'll kind of shift from thinking about these internal technological landscapes and how they differ from country to country to thinking about how investments outside of the GCC are also quite varied depending on which country you're talking about.
in the energy sector. So, but coming to North Africa and Algeria specifically, Adam, in the report that you're currently completing and that will be out soon, one of the overarching points, as I gather, is that there is a kind of real, on the one hand, political commitment, high-level political commitment at the highest levels of the Algerian government to energy transitions and that kind of language. But then there are kind of questions around, like, to what degree is this, just kind of a symbolic announcement versus what's actually happening on the ground, and how do you square that? شكرا. إذا بالنسبة للسياق الجزائري، حتى نقدم لربما بصفة برقية السياق الجزائري. أولا، لماذا هذا التركيز في السنوات الأخيرة من قبل السلطات الجزائرية على أهمية الانتقال الطاقوي؟ ليس لغاية اتصالية أو غاية سياسية بقدر ما هو ذلك مرتبط بغايات اقتصادية، في ظل أهمية أولا المحروقات بالنسبة للصادرات الجزائرية. المحروقات اليوم تشكل قرابة 95% من الصادرات الجزائرية. في يقابل ذلك يعني ارتفاع في الاستهلاك الداخلي، ارتفاع أساسا على مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وهو مؤثر سلبا على الصادرات الجزائرية. وبالتالي اليوم الدولة الجزائرية تحتاج لتنمية الانتقال الطاقوي تقليصا للاستهلاك الداخلي على مستوى الغاز الطبيعي. هذا أولا. ثانيا، اليوم هنالك اعتبارات أخرى لربما تعطل أو تساهم في هذا البطء على مستوى تحقيق الانتقال الطاقوي في الجزائر، وذلك مرتبط أساسا بأهمية المحروقات لتركيبة الشعب الجزائري ولبنية الدولة الجزائرية، باعتبار وأن الجزائر لربما منذ فجر الثورة التحريرية تم تنصيص على أن الجزائر هي دولة اجتماعية، وبالتالي أهمية دعم المواد المحروقات هامة بالنسبة للدولة الجزائرية. وبالتالي الدولة الجزائرية اليوم لا يمكن أن تمضي قدما في بعض السياسات في رفع الدعم عن المحروقات، من شأنه أن يشكل لربما صدمات اجتماعية. وبالتالي الدولة الجزائرية في مقابل ذلك، وخاصة تقريبا منذ اعتلاء الرئيس تبون لسدة الحكم في نهاية 2019، تم التأكيد على ضرورة التنويع المنتوجات الطاقية. لكن الخطاب السياسي متقدم، في حين وأن على المستوى العملي هنالك تأخر، باعتبار أن الخطة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة في أفق 2035 نعم هي ترنو إلى تحقيق إنتاج من الطاقات المتجددة في حدود ما يقابل 15,000 ميجاوات، لكن وتيرة الإنجاز بطيئة. نحن اليوم في الجزائر لازلنا على مستوى مشاريع نموذجية تنجزها أساسا الشركات المملوكة الوطنيا السونالغاز والسوناتراك، وبالتالي هنالك فجوة بين ما نرنو إلى تحقيقه وما تحقق فعلا، وما تحقق إلى حد الآن لا زال جزئيا. ذلك يعود إلى مجموعة من الأسباب. أولا، على مستوى الإطار المؤسساتي والتنظيمي، وهو ما أشرت إليه ضمن بحثي الذي سيتم نشره قريبا. قانون الكهرباء الجزائري الذي يعود لسنة 2002 لم يعد مواكبا للتطورات، باعتباره أن الإطار التعديلي أولا غير متلائما، في حين وأن اليوم الجزائر تتحوز على سلطة ضبط للكهرباء والغاز. هذه السلطة وآلية الضبط ليست لها سلطة فعلية بقدر ما هي استشارية في ظل هيمنة الشركة المملوكة وطنيا. هنالك كذلك مركزة على مستوى اتخاذ القرارات، باعتبار وأن الإدارة التنفيذية الجزائرية اليوم غير مساهمة في التخطيط الطاقي. يعني وزارة الطاقة أو الإدارة المعنية بالطاقة اليوم لا تؤثر فعلا على السياسات الطاقية في الجزائر، باعتبار وأن الجهاز التنفيذي الحقيقي اليوم يكمن لدى السوناتراك باعتباره مكلفة بالإنتاج، وكذلك السونالغاز باعتبارها المكلفة بالتوزيع وكذلك بالتخطيط الطاقي. وبالتالي هنالك كذلك لربما تواصل على مستوى المقاربة المركزية. لربما من يعلم الجزائر يعرف أن الجزائر هي دولة أولا على المستوى الجغرافي، هي دولة أكثر دولة شساعة من الناحية الجغرافية والمساحة
المساحة على مستوى العالم العربي. والدولة الجزائرية منذ فجر الاستقلال تبنت نموذجا بيروقراطيا أو إداريا بيروقراطيا قائما على المركزية للتحكم في هذا الإقليم الشاسع، لكن على المستوى الإداري تقابله ذلك مركزة لأخذ القرار، وبالتالي اليوم القرارات تتخذ أساسا ومركزيا على مستوى السوناتراك والسونالغاز. ما أشرت إليه كذلك في دراستي، ليس هنالك تقدم على المستوى الفعلي، باعتبار وأن الهياكل المحلية والجماعات المحلية في أشخاص البلديات يعني المجالس الشعبية المحلية وكذلك المجالس الشعبية الجهوية وهي الجهات في الجزائر لا تساهم فعلا في التخطيط الطاقي في الجزائر. كذلك هذا النمط يحد إن صح التعبير من الابتكار ويبقي الانتقال الطاقي رهينة بعيدا عن الحاجيات الطاقية. كآخر نقطتين لربما هنالك إشارة إلى هذا الخطاب السياسي، لا نقول قد يصطدم، لكن في المقابل هنالك بعض الفوارق بين المناطق الساحلية في الجزائر ومناطق الجنوب ومناطق الهضاب العليا في الولوج إلى الطاقة. لا نقول تقريبا نسبة الربط بالكهرباء في الجزائر هي نسب أوروبية عالمية، يعني تقريبا 99%، لكن في ظل وجود تضاريس صعبة في بعض المناطق الجزائرية هنالك فوارق نشاهدها على مستوى هذه المناطق، وليس هنالك تحسيس لهذه المجتمعات المحلية بأهمية اللجوء للانتقال الطاقي، وبالتالي هي كذلك مسألة ثقافية. لا يكفي التحسيس السياسي والخطاب السياسي بقدر ما هو مسألة ثقافية، باعتبار وأن في الثقافة الجزائرية مواد المحروقات هي مواد مدعومة، بالتالي لا حاجة للمواطن الجزائري للجوء إلى الطاقات المتجددة. كذلك على مستوى ربما كنقطة أخيرة على مستوى المجتمع المدني، يعني هذا الخطاب السياسي يحتاج لدعم من قبل المنظمات المجتمع المدني. وما لاحظته ضمن الدراسة أن قد هنالك بعض المحدودية على مستوى المقاربة التشاركية، باعتبار وأن أولا الجمعيات الجزائرية المهتمة ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر المهتمة بالقطاع الطاقي تعوزها أولا الإمكانيات المالية والمعرفة الطاقية، كذلك يعني المبادرات الشبابية والمحلية خارج الإطار الهيكلي والمؤسساتي تقريبا غائبة عن مجال أو عن مسار اتخاذ القرار، وبالتالي يعني المشاركة الشكلية التي موجودة حاليا على مستوى المجتمع المدني تشكل فجوة أو محدودية لاتخاذ القرار على المستوى السياسي. وبالتالي كنقطة أخيرة وكخلاصة، الانتقال الطاقي للجزائر اليوم للأسف ينظر إليه كمشروع طاقي، في حين وأن الأصل في الأمور أن يكون يعني مشروعا اجتماعيا، باعتبار وأن يعني المضي قدما في سبيل الانتقال الطاقوي في الجزائر ستصحبه حتما لا مركزية على مستوى أخذ القرار وتشريك لمختلف فئات المجتمع من جمعيات ونقابات إلى غير ذلك من مختلف فئات المجتمع الجزائري. Thank you, Adam. I'm going to mix up the order in this second round a little bit. And then after this quick round, and for this round, if everybody could just keep their answers particularly brief, and then we'll open it up to the audience. Radwan, coming back to the GCC for a second, the GCC is not only sort of looking inward and developing its own sort of energy policies and infrastructures. There's also massive investments abroad throughout Africa, Middle East. Can you talk about both the commercial side of that, but also the geopolitics involved and how to make sense of that external investment? Yeah, thank you. Yeah, once again, I will be starting, but with what I finished from my first intervention is, while the GCC looks from outside something that is unite and homogeneous, actually within the GCC in terms of their transition, it's different, as we explained, in terms of the kind of social contracts they do have, where the people are accepting at the beginning what is being proposed by the state and the government, and they will have as a retribution the redistribution of the revenues to them. And now the contract move into they accepting the reforms as long as jobs, skills, and good services are provided to them.
The same thing applies also when it comes to the GCC investment outside. They may have the same kind of outcome, which is kind of investments in renewables or hydrogen, LNG infrastructure, for example, for banking in ports and so on. But the objectives are different. So while you see, for example, UAE Aqua or Masdar investing in Egypt, Morocco, and in Tunisia in terms of renewables, mainly in solars, you will find Qatar investing in sub-Saharan countries mainly, but the objective is different. And I see three objectives here that can drive this investment of the GCC in these countries, and including the Levant, including here the eastern coast of the Mediterranean. And those objectives are definitely the first one is the economic diversification. They need to rely on other revenues than the oil and gas and the fossil fuels in their countries, and therefore they will be securing new markets in these countries for their own energy, so that the market at these places are somehow secured, so it's not so volatile and is not so dependent on an unstable international global market. That's the first. The second one is they need to secure their own energy, so an energy security. So that's through the access to specific minerals in Africa, minerals and renewable resources in Africa. So cobalt and so on, that they will have to secure in a way or another through their investment in these countries as a retribution for that. They will have access to those minerals. And I will come back to who is doing that and who is not. While the third one is more about their geopolitical influence. That's the third objective. After the economic diversification, securing access to minerals and even renewable energy within Africa and the MENA region. The third one is their geopolitical influence and their capacity in influencing the politics within the countries in which they are investing. Say that it looks like it's too interventionist, kind of, but sometimes it's also for mediation. And the case of Qatar is very good on that. Is they secure through their investments in those countries capacity for them to mediate wars and conflicts within those countries and provide through, for example, Qatar Fund for Development, sustainable development opportunities for the local populations, for example. And that is a kind of mission for the Ministry of Foreign Affairs, and we are quite linked to them, and we understand that this is something that it's within their mandate, and they need to secure opportunities for mediation, for sustainable development developed with the different countries. So saying that those three objectives are there, their weight for each one of the countries within the GCC will differ. So you will have variation among or across the countries within the GCC. So Saudi Arabia is more like large scale state-driven projects that they will invest in outside, with an emphasis on hydrogen and mega infrastructure in other countries. UAE is, as I mentioned, is mainly private-led kind of sector with commercially oriented investments. So the first objective, that's their main driver for investment in outside, and they will look into the return on investment rather than, for example, the development of equity and the inclusivity within the countries in which they are investing. Qatar is focusing in terms of energy on the LNG, and as it was mentioned by Dabia, is the helping the transition of other countries in terms of their move from fossil fuel to renewables. In the middle, you need to secure a low carbon fossil fuel, which is the LNG, which is at least seen as a transition fossil fuel, low carbon fossil fuel, in which the countries, while they are
securing their renewable capacity, they are having access to that LNG. And since, of course, Qatar is a big producer and exporter of LNG, they want to, or their investment in energy infrastructure in Africa is mainly around the infrastructure associated to LNG and banking and so on. Kuwait and Oman, they are more cautious, less scale in terms of investment, but they are still looking into that with partnership with other countries within GCC. What kind of political implications you will find in that is that the Gulf, they will enhance their kind of regional independence. So they risk reinforcing dependency if not aligned with their local development funds. So depending on how much they put in the money, they will have a return on how much they can influence. And that sometimes is good for development when it's for kind of inclusivity and, as I said, for sustainable development in those countries. But sometimes is a very big risk because it will create a kind of dependency on that country from the local people. So there are questions that are raised around energy security also for the countries in which they are investing, or energy justice, because these investments are or not inclusive, are or not transparent, are or not beneficial really for the local communities. And once again, I will not name countries here, but here also there are differences between how the different countries within the GCC approach the investment in these foreign countries, either in Africa or in the MENA region. And there is potential for regional solidarity, and I will finish with that. If really cooperation is prioritized as a GCC, and this is what we were working, even we had a big work with the ARI and other partners here, in terms of having the South-to-South collaboration, taking the GCC3, which is Saudi Arabia, UAE, and Qatar, as a unit, and investing in green growth in the different countries outside, in the South, in the global South. So if we approach and create a unified, let's say, investment fund from these three countries to invest, providing them bankable pipeline projects from the global South, then the transparency, the inclusivity, and so on will be much more easier to implement, because it should be not the political reasons or political drivers within the countries, within the GCC, that will prevail, but it's all mostly the GCC as a whole that will provide a kind of, or mirroring their goodwill to those different countries. Thanks, Radwan. And, going from the sort of geopolitical and macro level back down to the kind of the community level, Shayan, I'm wondering if you could give us some context. I mean, one of the things that's interesting about the report that you co-authored is that many of the participants, interviewees that were from environmental organizations, emphasize that any notion of a just energy transition really can't come at the cost of, livelihoods, economic stability in Iraq. And so how do you think environmental organizations in Iraq square this kind of sense of an oil-driven economy with, the need for meaningful reform that respects public health and that gets us away from these kind of harms that you were mentioning in your first answer? So غالبا العراق ما يواجه معضلة عندما يتم التحدث عن المواضيع البيئية، وهذا المعضلة أيضا نحن واجهناه عندما بدأنا بهذا المشروع عن التحول العادل. فكنا أمام سؤالين: هل يتحول العراق بعيدا عن الوقود الأحفوري للحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة، أم يتم الاستمرار بإنتاج النفط وتصديرها للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي؟ ولكن يعني المجتمعات المدنية التي قمنا بمقابلتهم في العراق
يؤكدون بأن مثل ما ذكرت بأن التحول السريع عن الوقود الأحفوري ليس ممكنا، ولكن هذا لا يعني التستر على الأساليب السيئة التي تمارسها الشركات النفطية في العراق. فلذلك يعني هم يعتبرون هشاشة الواقع السياسي الاقتصادي في العراق يجب أن يكون هذا التحول يأخذ بعين الاعتبار يعني أن يبدأ هذا التحول من تقليل الأضرار، وبتقليل الأضرار يعني يقصدون غالبا ما تم ذكر موضوع الغاز المصاحب للاحتراق في المقابلات التي أجريناها كواحدة من الأولويات البيئية والمتعلقة بالصحة. ف يعني غالبا عندما قمنا بهذه المقابلات خاصة في المجتمعات القريبة من مصادر حرق الغاز كانوا يذكرون بأن لديهم تخوفات عن كيفية تأثير هذا التلوث على أطفال حديثي الولادة، على النساء الحوامل، على كبار السن. كيف يمكن لهذا التلوث أو الرماد الأسود الذي يرونه كيف يؤثر على الصحة. أشخاص آخرين ذكروا بأن هناك تزايد في أعداد السرطانات ضمن المجتمعات القريبة في الحقول النفطية. ولكن يعني موضوع الغاز المصاحب في العراق ليس بموضوع جديد، لأن الحكومة العراقية غالبا وتكرارا كانت يعني تحاول أو تذكر بأنها تحاول أن تقلل من الانبعاثات الغازية، وهناك دائما ما نسمع بمشاريع وخطط تكون طموحة جدا، ولكن يوافق المنظمات المجتمعية بأن هذا الخطط لم تتحول إلى أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. والسبب هو أنه أعتقد بأن موضوع الغاز المصاحب هي من المواضيع المهمة، لأنها تبين إن المشكلة الغاز المصاحب في العراق ليس مشكلة تقنية وليس مشكلة اقتصادية، وإنما هي مشكلة سياسية بحتة يعني تعكس السمات الهيكلية للاقتصاد السياسي في العراق، مشكلا ما سميناه في التقرير Limited Access Order أو ما يسمى بالعربية نظام الوصول المحدود. وما نعنيه بنظام الوصول المحدود هو أنه القرارات والسياسات في القطاع النفطي يتم اتخاذها من قبل مجموعة ضيقة جدا من الفاعلين المسيطرين على الموارد الاقتصادية والموارد النفطية في العراق. فلذلك تكون السياسات والخطط التي تتم تطويرها في مجال الطاقة ليس مبنية على أساس خطط طويلة الأمد الهدف منها هو تقليل الآثار البيئية أو تقليل آثار هذا القطاع على الصحة، وإنما تكون متأثرة بشكل أكبر في الحاجة الملحة لإنتاج الريع ولاستمرار هذه القوى السياسية في يعني في استدامة تحالفاتها السياسية. وهذا ما سميناه ب Black Box of Energy Governance، الصندوق الأسود لحكمة الطاقة، يعني تتخذ القرارات المتعلقة سواء بالنفط أو تقليل الغاز المصاحب أو حتى الطاقة المتجددة، تكون غالبا ما تحدث خلف أبواب مغلقة في غياب المؤسسات الرقابية، مثلا وزارة البيئة أو المقابلات التي أجريتها مع مجالس المحافظات، ممثلي خاصة ممثلي الأهالي الموجودين في المدن المنتجة للنفط، فهم معزولين عن اتخاذ أي قرار أو حتى الاطلاع على بنود المشاريع أو العقود التي تتم في هذا المجال. وفي يعني من هذا المنطلق يعني أعتقد ذكرنا في البداية سبب تشكيك المنظمات المجتمعية حتى في مشاريع الطاقة المتجددة، والسبب يأتي من انعدام الشفافية، من انعدام المسؤولية وانعدام قدرة تحمل المسؤولية. فلذلك يعني حتى المشاريع التي تخص الطاقة المتجددة هناك تخوفات بأنها ستعيد نفس الأساليب السيئة التي تمارسها حاليا القطاع النفطي. فلذلك يعني لربما التحول السريع غير ممكن، ولكن لا يمكن التستر على هذه الأساليب السيئة في القطاع النفطي. Thanks, Cheyenne. You know, one of the things, just building off of what Cheyenne just laid out, that I should call attention to is that in our report, we included an annex at the very end that basically gives kind of an overview of the different actors in the Iraqi context that are involved in energy policy. And as Cheyenne was saying,
it's even within the government, there's a very small kind of network of actors that actually have decision-making power. So there are many federal ministries that have, on paper, a mandate over different issues touching to energy, but are kind of cut out of actual decision-making, not to mention civil society and those outside the government. So hopefully that will be of use. One of the things we mentioned coming to Adam, and at least in the Iraqi context, is focus the role of state-owned oil companies and how they are kind of a part of this political economy landscape. And in Algeria, one of the kind of contradictions here is that, and you started to get into this in your first answer, state-owned oil company, the main one, and I'm not going to try and pronounce it, Sonatrach? Yeah, Sonatrach, is at the very center of the hydrocarbon economy, but it's also expected to carry out this sort of transition mandate. So how does that work? How are these contradictions resolved? شكرا. إذا كما أشرتم لذلك يعني السوناتراك تحتل مكانة هامة بل محورية على مستوى يعني القطاع الطاقي والخطة الطاقية في الجزائر، باعتباره كما يعني أشرت إلى ذلك سابقا السوناتراك تمثل 95% من الصادرات الجزائرية. كذلك السوناتراك هي أداة الدولة الجزائرية ليس فقط على المستوى الاقتصادي والطاقي بل كذلك على المستوى الدبلوماسي، باعتباره أن استثمارات السوناتراك خارج الجزائر هي كذلك واجهة للدبلوماسية الجزائرية. نشير إلى أن السوناتراك فيما سبق مثلا استثمرت في أو حاولت الاستثمار في لبنان، كذلك لديها شراكات في الإكوادور. اليوم السوناتراك تحاول كذلك تعزيز الوجود الجزائري على مستوى منطقة الساحل الإفريقي، النيجر ونيجيريا، في علاقة بأنبوب الغاز. بالتالي السوناتراك هي الواجهة التنفيذية والدبلوماسية والاقتصادية أو الذراع الأساسي التنفيذي للدولة الجزائرية. بالتالي دورها الاقتصادي الوطني أساسي، باعتباره أن ذلك مرتبط بالعملة الصعبة، بالميزانية الدولة والتوازنات العامة للدولة الجزائرية، وكذلك بالأمن الطاقي. لكن أي أمن أو أي تحول طاقي في الجزائر لن ينجح بدون إعادة توجيه هذا الدور وليس الاستغناء عنه. إذا اليوم ما نرنو إليه ليس الاستغناء على السوناتراك، باعتباره أنها فاعل رئيسي. أما تعزيز هذا الدور فيخضع أو حسب وجهة نظري له مجموعة من السيناريوهات حتى نصل تدريجيا إلى تعزيز الدولة السوناتراك في التحول الطاقي. أولا ضرورة تحديث نموذج الأعمال الخاص بالسوناتراك دون المساس بعائدات التصدير، وذلك أساسا عبر مواصلة الاستثمار على الأقل في الغاز الطبيعي باعتباره المورد الأساسي الأكثر استقرارا على المدى المتوسط، لكن مع إدماج مكونات نظيفة في سلسلة القيمة الحالية مثل تقنيات خفض الانبعاثات أو كذلك تمديد العمر البيئي للمنشآت. نقطة أخرى، ربما هذا السيناريو إن صح تعبيره يحافظ على الإيرادات ويدخل التدرج الطاقي دون صدام اقتصادي، باعتبار أن بنية هذه المؤسسة لا تحتمل أي صدامات على المستوى الاقتصادي. السيناريو الثاني يرنو أو يتمحور حول تحوير السوناتراك إلى محرك للتقنيات النظيفة داخل صناعتها. بالتالي اليوم نشاهد أن السوناتراك يعني انطلقت في تطوير مشاريع هجينة تجمع بين الغاز والطاقة الشمسية مثل مشروع ISCC. كذلك ورغم يعني هنالك جدل حول هذه النقطة، لكن ضرورة الاستثمار من قبل السوناتراك في الشركات الدولية في علاقة بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع الشركاء الدوليين. وهذا يعني تقريبا يمكن صديقتي سارة كان لنا حوار كبير حول هذه المسألة في إطار فريق البحث الجزائري. لكن الدولة الجزائرية اليوم عبر السوناتراك منخرطة في مجموعة من الشركات على المستوى المتوسطي في علاقة بالهيدروجين الأخضر مثل المشروع ساوث H2. كذلك الدولة الجزائرية انخرطت في مشاريع الهيدروجين الأخضر خاصة مع الجانب الإيطالي في ظل أولا الشراكات الاستراتيجية الهامة بين الدولة الإيطالية والدولة الجزائرية التي انطلقت بالمحروقات واليوم تمس بالطاقات المتجددة. وبالتالي ذلك سيمكن السوناتراك من بناء قدرة بحث وتطوير بنيتها الداخلية حتى تتمكن المؤسسة من مواكبة التحول العالمي دون خسارة موقعها كأهم شركة
شركة طاقية إفريقية، باعتبار اليوم السوناتراك هي أهم شركة إفريقية نفطية وطاقية. السيناريو الثالث يتعلق بتوسيع نشاط السوناتراك ليشمل الطاقات المتجددة عبر الشركات التابعة. بالتالي لا تجب مركزة كل جهود السوناتراك حول الانتقال الطاقي في الشركة الأم، بل أن السوناتراك تتحوز على عدة شركات أو عدة فروع، من ذلك شركة شمس. وبالتالي يعني هذه شركة مختلطة، يعني هنالك شركة مختلطة في الجزائر بين السوناتراك والسونالغاز، هي معنية بتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وبالتالي ضرورة تطوير هذه الشركة أو الشركات الفرعية لتصبح ذراعا قادرا على قيادة مشاريع الطاقات النظيفة. ونقطة أخرى هامة في السياق الجزائري هي فتح المجال للشراكات مع القطاع الخاص والشركات الناشئة ستارت ابس لتطوير مشاريع صغيرة متوسطة الحجم، باعتبار وأن اليوم الجزائر تريد أن تروج للجزائر كقطب إفريقي للمؤسسات الناشئة. وفي بحر هذا الأسبوع الجزائر تنظم الندوة السنوية الإفريقية للستارت ابس المؤسسات الناشئة، ونلاحظ أنه على مستوى النسيج المؤسساتي الجزائري الخاص بالستارت ابس هنالك اهتمام متزايد بالمجال الطاقي، وبالتالي ربما من مصلحة السوناتراك إضافة إلى السونالغاز تطوير شراكتها مع هذه المؤسسات الناشئة، أولا في تقنيات الميكروغريدز أو كذلك في الاعتماد على إنترنت الأشياء في تطوير المشاريع الطاقية ومشاريع كذلك الطاقات النظيفة. وبالتالي هذا السيناريو يسمح بخلق قيمة محلية وفرص عمل، وكذلك تنمية وتطوير النسيج الاقتصادي حول السوناتراك في الجزائر. أما السيناريو الرابع وقبل الأخير فهو يتمحور حول لا مركزية الاستثمار وربطه بالتنمية الجهوية، باعتبار أن السوناتراك في ظل الدور المحوري والاستراتيجي التي تتحوز عليه في الجزائر يجب أن تخصص جزءا من مشاريع الطاقات المتجددة للمناطق الهشة على المستوى الطاقي، خاصة منها مناطق الجنوب ومناطق الهضاب العليا التي لديها أكثر مخزون وأكثر ثراء على مستوى قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية. كذلك ضرورة تشريك الجماعات المحلية والبلديات في مشاريع الإنتاج الذاتي أو المجمعات الشمسية، مما يجعل الانتقال الطاقي يعني جزءا من التنمية الإقليمية حتى تكون أو تصبح السوناتراك جزءا ومحركا للتنمية الإقليمية في الجزائر. أما السيناريو الأخير فهو يتعلق أساسا بإعادة تشكيل الحوكمة الداخلية لضمان أو لتضمين أهداف التنمية المستدامة، خاصة بإدراج أولا مؤشرات أداء مرتبطة بالانبعاثات الكربون، كفاءة الطاقة أو كذلك التنمية المحلية، وإلزامية الشفافية. وهذه نقطة محورية أشرت إليها ضمن التقرير في تقارير التحول الطاقي، يعني ضرورة الإشارة إلى مسألة الشفافية في تقارير التحول الطاقي على غرار شركات الطاقية الكبرى في العالم. وبالتالي هذا السيناريو يجعل من دعم الانتقال جزءا من تفويض الشركة وليس عبئا إضافيا. وبالتالي كخلاصة التوفيق ممكن بين دور السوناتراك التقليدي كشركة نفطية وطنية وبين يعني دورها كمحرك للتحول الطاقي في الجزائر، لكن بشرط التحول من بنية السوناتراك وتصورها من شركة محروقات إلى شركة طاقة كأغلب كبريات شركات الطاقة في العالم، حتى تتمكن من تنمية العائدات، مما لا يتعارض أولا مع دعم الانتقال، بل يمكن أن يموله كذلك السوناتراك بهذا التحول التدريجي لتستطيع المحافظة على دورها الجيوسياسي الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تقود تحولا داخليا وخارجيا، باعتباره وأن المسألة هي ليست تقنية بل هي مسألة استراتيجية، حتى لا تظل هذه الشركة رهينة يعني تصور قديم، بل تصبح يعني رافعة لاقتصاد متنوعا على المستوى الطاقي، باعتبار أننا في الجزائر اليوم نشكو من نقص على مستوى التنوع الطاقي، وكذلك رافعة للتنوع على المستوى الاقتصادي، وذلك يندرج ضمن صميم الأهداف الاستراتيجية الوطنية. Thank you, Adam. So, Dr. Dalia, I just want to come back to you, and I know this isn't the question I told you I was going to ask, but I think you can go with it. So, if we think about some of the trends that Radwan was talking about in the Gulf,
both internally and externally. And then we kind of try to speculate about what the future looks like, the next 10, 20 years. You know, there's often in the Gulf these big ambitions, these big, you know, vision, this or that. For 2030, 2040, 2050, this kind of long-term macro strategic level. But then you're a professor with technical expertise. You work within an engineering department. You know, it would seem that inevitably there's sometimes going to be a tension between the kind of, I guess you'd say, technical perspective and the more sort of macro strategic perspective. So if we think about the next 10, 20 years in the Gulf, and I know this is a massive question, but just do what you can with it. How do you see that kind of tension, if it exists, unfolding in sort of playing out what the energy future in this region will look like? Wonderful question. So I think if we look over the past, say, 10, 15 years. So the first COP that was hosted in the GCC was in Qatar in 2012, and it was COP 18. And when it was COP 18, the national vision was just announced. And by then, also the biggest sporting event, FIFA World Cup, was also announced. And there was a huge momentum within the country to think about, okay, what we want to have these big goals and we're trying to achieve them. And we want to do everything at the same time. We'll use this momentum to build our infrastructure, to build our railway system, to try to change our energy. We want to have extra momentum for our diversification effort. And come now in the last COP, UAE 2028, a few years ago. And it's no longer like just a story that Qatar is saying we want the transition. It's everybody in the GCC who said we want to do the transition at the same time. And I think Qatar promised to have a carbon neutral World Cup, and they were very close to achieving it. I think they're not bragging about it enough. And that's something that shows huge commitment and belief. If they said we will do something, they actually went ahead and did it. So the visions, at least the ones that I've seen in Qatar, are very tangible. They've been very cautious about making big goals without having the proper plan for it. So if they have the proper plan, they will say we'll do it. That's why we're one of the last countries to ever say we're going to achieve net zero. Saudi said we'll achieve net zero by 2060. UAE, the same thing. Qatar said we cannot achieve it realistically. So it does differ, like we mentioned earlier, in terms of ambitions, but having a big goal does help. What do I envision? I believe now the actions that have been going on, first, they started with something very similar to the Iraqi story. They started with getting rid of associated gas. Why are we burning it? Why are we flaring it? So small and small initiatives. We started, I think, in 2010 with the Shaheen oil field in Qatar. Did a very good case study for that. Now it's rolled out and it's best practice. Flaring is only used during shutdown, for example. And that has been replicated in other regions. Now Saudi is doing the same thing with doing emission control. So there has been tangible actions that is coming from industry. Actually, it didn't come from the country itself. So the national oil company that rebranded itself, similar to the Algerian story, not yet, but will go, from being a petroleum company to an energy company. And most of them are doing that. Aramco is doing it, Qatar Energy is doing it, and ADNOC is doing it. So it means that there has been a huge understanding from the private sector or national oil companies that they need to do some action themselves locally. Why? The metrics that the countries and that they're trying to achieve according to those big goals, they are measuring internal progress and development. And if you look at the sustainable development goals metrics that are being done, always they're looking at the innovation index, they're looking at the local CO2 footprint, they're looking at their local governance and trying to achieve those sustainable goals. And if you do that measurement, it's not just about what you do outside of your country, so what are you investing in, what you're doing locally. So I think there has been a lot of tangible, feasible projects.
Now, coming from an engineering perspective, in the beginning, when we're doing analysis, you would expect to have a trade-off between environmental and economic objectives. Right now, with the national visions and with the allocated budgets and the push for circularity and for emission reduction and for diversification, with subsidies and without actually, with identifying business opportunities, the private sector is moving more towards that. And they're even trying to attract talents from across the world to work on those challenges that are happening within the GCC. So similarly, we've been working heavily with industry, from the American Bureau of Shipping to Total Energy to Shell, Exxon. They're coming to the university and asking, how can we do this? So it doesn't cost us that much, because they're trying to get contracts with the country and trying to be a better citizen and participating. At the same time, they're very aware that the public is aware of their own inefficiencies. So I think there is an actual true drive about doing a transition. I think it is not just about big goals. Some regions around the world where they already have stopped their diversification efforts, the US, for example, or with a reduction in the ESG investment from EU, you see that GCC is still going around and with having huge commitments to their energy transition. It was a very big question. I don't know that, but it's not a bad look, actually. It's really positive. Thank you, Dr. W. So I am not going to take the full 90 minutes because I know we want to have a reasonable start to lunch, but I do want to have time for a few questions. So do we have a mic going around, or do we need to provide one of these? Okay. Okay, you have them on the table. Okay. Vale. السلام عليكم. فلاح الأميري من العراق، مدير منظمة جرين رايتس وأيضا شريك مع الباحثين في IRS. الموضوع أنه الحكومات والشركات التاريخية قد لا تبحث عن العدالة في انتقال الطاقة، وإنما تبحث عن زيادة هامش الربح في الموضوع. نحن هنا يعني قبل السؤال جناب الباحثين ومشكورين على ما قدموه، نحن هنا من أجل انتقال عادل من أجل المجتمعات وإنصاف هذه المجتمعات بعد التحول الطاقوي من مصادرها. فإذا ما تكلمنا عن انتقال من مصدر إلى مصدر، فهو يزيد هامش ربح لزيادة السلطة للحكومات في المنطقة، وأيضا زيادة هامش الربح لدى هذه الشركات. ونحن نبحث عن العدالة في إنصاف هذه المجتمعات، و يعني التغيير في واقع تقديم الخدمات وإيصال هذه الطاقة بشكل منصف وعادل لكافة المجتمعات. هنالك مسألة السيادة الطاقية، وهي مسألة مهمة يجب أن تتركز في مسألة تنوع مصادر الطاقة ومنها الطاقة المتجددة. أنا سؤالي من الأخ رضوان من الجزائر والأستاذة من قطر، يعني لم تركزوا في مسألة، يجب أن نركز في مسألة المجتمعات المحلية والإنصاف هذه الفئات، بغض النظر أن نركز على يعني في بحوثنا على فائدة السلطة وزيادة سلطتها، وأيضا من جانب زيادة التركيز على أرباح الشركات التاريخية والدفع بها إلى الالتزام بالمبادئ العامة في حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، كأن يكون مبدأ الملوثين يجب عليهم أن يدفعوا، أو مسؤولية تاريخية في الإنتاج أن تتحمل تكاليف الأضرار الناتجة عن هذا التحول. فمسألة يعني انتقال من مصدر إلى مصدر وزيادة هامش أرباحهم على حساب المواطن، هذه مسألة حساسة، والتي من أجلها أن نجتمع في كل مؤتمراتنا للدفاع عن المجتمعات المحلية. يعني راجيا أن يكون توضيح في بحوثكم التي يعني أصدرتموها، فأين منطقة الدفاع عن المجتمعات المحلية في هذه البحوث؟ شكرا جزيلا.
So Radwan or Dabia, which one? Okay. Whichever one wants to go, just go ahead. Okay. شكرا أستاذي على السؤال. يعني كما أشرت إلى ذلك على الأقل من منظور جزائري، السوناتراك كمؤسسة لديها دور اجتماعي وسياسي قبل أن يكون لها دور اقتصادي. نعم، أتفق معكم أن هذه المؤسسات تبحث عن هامش الربح، باعتبار أن السوناتراك على الأقل أتحدث دائما عن الوضع الجزائري. يعني الأرباح التي تدورها هامة جدا بالنسبة للدولة الجزائرية، لكن للسوناتراك وكما لاحظناه على الأقل على مستوى المشاورات التي قدناها طيلة إعداد هذه الدراسة، أن لديها نقص أولا على مستوى تعزيز الثقافة المحلية في مقبولية الطاقات المتجددة. نشير إلى أن تقريبا أهم معضلة لاحظناها على أرض الميدان في الجزائر أن ليس هنالك وعي أو مقبولية لدى المواطن الجزائري بأهمية التحول الطاقي وبأهمية كذلك الطاقات المتجددة في ظل الدعم المفرط فيه حاليا للمنتوجات المحروقات. وبالتالي المواطن الجزائري لا يرى بدا ولا يرى أهمية لهذا التحول الطاقي. لكن للسوناتراك أهمية كبرى أولا على مستوى دورها الاجتماعي في ضمان ولوج أكثر للمصادر الطاقية بالنسبة للفئات المهمشة طاقيا، وأنا أتحدث أساسا على مناطق الجنوب الجزائرية ومناطق الهضاب العليا. كذلك تمكين النسيج المؤسساتي المحلي من فرص أخرى للتشغيل والتكوين، باعتبار أن للسوناتراك دور اجتماعي، يعني دور اجتماعي يتمحور خاصة حول المؤسسات البحثية. ولاحظنا أن في الجزائر هنالك نقص في المؤسسات البحثية والمخابر البحثية حول الانتقال الطاقي والتحول الطاقي، باعتبار وأن اليوم أهم مؤسسة بحثية في الجزائر هي المعهد الجزائري للبترول. تقريبا هذا النموذج الذي ورثناه على المستعمر الفرنسي. فرنسا اليوم حولته إلى المعهد الفرنسي للطاقات المتجددة، لكن اليوم في الجزائر لا زال المعهد الجزائري للبترول. وهذا المعهد ليست لديه يعني مؤسسات لا مركزية. بالتالي اليوم تقريبا الجهود البحثية الجزائرية على مستوى الطاقات المتجددة لا زالت متمركزة في الساحل وأساسا في الجزائر العاصمة. لاحظنا كذلك أن هنالك رغبة، يمكن صديقتي سارة يمكن أن تشاطرني في ذلك، في إطار المشاورات أن ممثلي المجتمع المدني الجزائري من الجنوب الجزائري يحتاجون ويتوقون إلى برامج شراكة مع هذه المؤسسة في إطار تعزيز القدرة الوطنية للنهوض بالبحث في الانتاقات المتجددة. النقطة الأخيرة هي ضرورة تعزيز المكون المحتوى المحلي local content على مستوى برامج الشراكات مع المؤسسات الأجنبية في علاقة ببرامج التحول الطاقي، باعتبار وأن تقريبا أغلب المشاريع المحلية اليوم موجودة في الجزائر هي مشاريع خدماتية في إطار قطاع الطاقة، يعني ليست لديها إضافة عالية. يعني هي مشاريع oil servicing، يعني مرتبطة أساسا بمشاريع سوناتراك. لكن هذه المؤسسة اليوم لا تعمل على تمويل مجهود الدولة الجزائرية في التنويع الاقتصادي، وهنا يكمن النقص في النظرة الاستراتيجية هذه المؤسسة، حتى يكون التحول الطاقي كما أشرت إلى ذلك سابقا ليس تحولا تقنيا، بل هو تحول على مستوى النظرة التنموية للدولة الجزائرية، على مستوى كذلك لا مركزية القرار في الدولة الجزائرية، كذلك على مستوى لا مركزية الفرص الاقتصادية في الجزائر. I think it'd be good if we just get a couple more questions, then you guys can come back and add your intervention. So I'll take 2 questions and then we'll kind of do a panel. Yeah. I have 3. I don't know if I can. Can you just keep My one name, question? yeah, I'm gonna, Yeah. but they call for very brief answers. Yeah. My name is Sarah Zarour. I'm a freelance researcher, and I'm working with the Arab Reform Initiative on a report covering water justice in Algeria. I have 2 questions for the colleague, Mrs. El-Muhannadi. One is in relation to water, because she pointed at some, in her presentation, at investments in developing blue hydrogen. And I was wondering if there were similar investments in other forms of hydrogen, and if there was a reason why blue hydrogen was favored,
and if that reason was in relation to the impact on water resources regarding, for example, green hydrogen, which might be green in terms of, you know, the energy used to produce it, but which still has a very, very heavy cost in terms of water, and takes practically water from a region which is already water scarce to other regions. And that's, for me, a major concern in this industry. So this question, you know, is that orientation related to water? There was also another question regarding investments from GCC countries. You talked about it at length earlier. In sub-Saharan countries, in the Sahel countries. And those investments, they have political, economic reasons, a whole series of reasons. What sort of support is given to local communities? Are there any examples you can provide that show that they are considering to some extent the well-being of local communities in this bigger and long-term pictures? And the last questions is for our colleague from Iraq, from Mrs. Shayan. Given the considerable damage that oil production had in Iraq, entire regions are now unlivable, completely unlivable. That has led to internal displacement, to poverty, to massive problems in health, a significant rise in number of cancers. Are there demands from civil society organizations, from local communities, towards international corporations who have benefited from Iraqi oil to repair, to provide damages and to restore the environment? Are there any movements, any campaigns that are going on, and what are their results? Thank you. Okay, I'll just take one more question to combine with those. So go ahead. أنا يمكن بحب أربط بين البانل اللي قبل وهيدا البانل لما حكينا عن النزاعات والصراعات. يمكن ما في حرب مباشرة بين أمريكا وإسرائيل على البلاد الموجودة، ولكن أكيد هو له دور كبير بتشكيل استراتيجية الطاقة بالمنطقة. وحكينا بالافتتاحية إنه العراق بيصدر نفط، ولكن نفس الشعب بيعاني من عدم يعني access energy insecurity. فيمكن كنت أكتر بحب شوف يعني الرابط بين عدم الاستقرار بالعراق وبين والاستقرار بالخليج بظل الكونتكست السياسي بالمنطقة واللاعبين الأساسيين بتشكيلها. No, thank you. That's a very important intervention. I'm going to go ahead. I think we'll just use this as an opportunity to kind of, for the three of you, make your final comments. So we'll start with Dabia, then Radwan, then Cheyan. Okay. I think the first question was the gentleman regarding the oil company's profit. The structure in Qatar, the oil company is just the energy company, is the CEO and the energy minister is the same person. And they're in direct communication with other ministerials in terms of the regulatory framework with the Ministry of Environment. And to my understanding, and based on our introduction with them from the university, they hold themselves to even higher standards in terms of air quality, higher than the regulatory announced one in the in Qatar. So I believe that is due to awareness from the leadership. Two is because there was some voices that were raised from the local community that was taken into consideration. Even though it wasn't done in a very formal way, it was done through majalis and people knowing each other. And because also infrastructure, being such a small country, we're blessed to have that direct access to the leadership. Can actually voice what you're worried about, which is very interesting, but I haven't seen anything about it in literature. In terms of blue hydrogen, you're absolutely on point. So the GCC is classified either as a scarce region, water scarce, or hyper-arid. Hyper-arid in terms the land, the soil itself is very poor, very porous. It doesn't have any heavy carbon content. And the water resources are non-renewables. Even groundwater, by the way, it is not it's not being even injected enough with water coming from rainfall due to climate change, but also because the nature of the water resources were from historical age.
to the formation of oil and gas, the water was formed as well underground. And during the 80s, there was a huge push in Saudi to have food security, and they had a lot of depletion of their own geological water storage. Same thing in other regions within the GCC, trying to do more greening projects, and the UAE with Sheikh Zayed initiatives, and in Qatar as well. So they're very aware about water resources that are very scarce. So they focus on blue hydrogen. Also comes from the ease of doing it. Blue hydrogen right now, it is taking gray hydrogen, normal SMR production, steam methane reforming, separate the carbon dioxide out. The know-how and the skills already exist within the GCC. The oil companies or the energy companies don't have to hire other people. We already do it as part of their strategy to desulfurize, they can decarbonize. And having the geological storage that they extracted most of the gas from the ground, also CO2 is coming out of the ground. So it's very easily injected back in. And that's why you have like 44 million tons announced in Saudi for carbon capture and storage, same in Qatar. And that's why blue hydrogen becomes quite easily done. So the story becomes, do it's renewable to decarbonize my electrical grid, or do I use renewables to do desalination, deionization, and then make hydrogen, which would be very inefficient. And some hard to abate sectors like the chemical industry would require a lot of electrification. So even using renewable energy to do that would come to higher priority than doing hydrogen based on our analysis. Yeah, thank you. I would try to be short and combine the different questions addressing within the same response. So the first dimension is the domestic reality of this justice or energy transition within the GCC countries. So, and I will make the comparison to what is happening in Algeria or Iraq. So the first thing is that the energy transition in the GCC countries is mainly what we call the intergenerational sustainability, in terms of that the country or the future generations will inherit a sustainable system. That's first. And the second one is the capacity of the local community within these countries to be participating into the decisions taken into to what will their societies looks like in the upcoming decades. So that's the energy justice in those countries means. While in Iraq or in Algeria, that's more reduction of harm. That's the stress for the local communities, accountability, and like for Algeria more than Iraq, from my understanding, is the decentralization of the decision-making process. So they are all countries that are mainly based on oil and gas, so fossil fuel, hydrocarbons-rich countries. But the energy justice is different from one to another, depending on what kind of social contract happened in those countries. That's domestically. If we move to the investments outside, it's true that Qatar, for example, from my perspective, from what I know, Qatar Energy investing with their own other state-owned enterprise, like Q terminals that we work to, in terms of how they are creating ports in Africa, for example, or investing in logistics in Africa. They are now mandated by the leadership within the state of Qatar to work at the same time while they are getting in, and we have been with them for Angola, for example, with QFFD, Qatar Fund for Development, in which they are combining their investments with investments on food, water, schools, nutrition at schools, rehabilitation of degraded lands. So it's an imperative for them, while they are entering into a country for economic reasons, let's say, to add to that a dimension of sustainable development. That happened last year.
So it's very new, but it's already being implemented because we have been with them already in some of the countries with let's say, a delegation that will discuss at the same time those investments in the ports and this LNG banking in the ports, but at the same time looking into what are the opportunities to include sustainable development dimensions within that investment. And once again, another team is on terms of mediation. What are the kind of conflicts or things that can the MOFA, the Ministry of Foreign Affairs, include within the package of investment within this country? So and this is what I mentioned at the beginning, while we are doing another movement with Rahla. It's a journey. It's South-South collaboration in which we try to mobilize capital and development funds from the GCC3, so UAE, Saudi Arabia, and Qatar, to invest in green growth, and in which some of the criteria for the pipelines of projects, bankable pipelines of projects, is the integration of the local community in defining those projects, and also what kind of implication of those on water, food, and empowerment for women and nutrition on children. So those are taken into account when we are developing those short list of projects, let's say. So you asked me about the harmful acts in the oil industry and if there are local demands for ending these harmful acts. This is the most important pillar of energy transition in Iraq and repairing. So the locals, their most need and demand is to end these harmful acts. However, there are concerns to address the oil industry because from the interviews that we conducted, usually civil society is being told that subjects related to oil companies are a red line and it's tied to the national security because of the economic dependence on oil. So this concern is, they are told you can criticize the Iraqi government, but don't go near the oil industry, the oil companies. And this is the reason why in other interviews they were mentioning that why are the oil companies that currently exist in Iraq and they're operating, they are continuing these harmful acts, but they are not doing that and adhering to environmental, laws in other countries, but not in Iraq. Why is this happening? And the reason is because Iraq lacks governance, lacks transparency, and also there is a lack of the role of regulatory bodies such as the Ministry of Environment, the local councils. This, as I mentioned, decisions are made in the black box. So we need to start with changing the political incentives that keep decision making in the oil industry within this black box before we can, demand islahat or ending these practices. Thank you, Shayan. And of course, linking to this final question we had, the whole existence of this kind of lack of transparency in the post-2003 order is connected to the country's history of conflict. And of course, this has ramifications across the region. Please join me in thanking our panelists. I think it's lunchtime. 30? Yeah, everyone come back at 2:30. There you go.